I'll start in English just to explain the first technical issue. I was asked by the technical organizer here. We have provided today a possibility to use English, Serbian, German, and Russian. So we can speak in all of these languages, and we have simultaneous translation. So in case you need any of that, channel 1 is English, channel 2 is Serbian, channel 3 is German, and channel 4 Russian. So in case you should know how to follow what anybody of us is going to speak about. Okay, so first of all, let me thank you for all of you that have come here, and I have to excuse us for the technical delay. Actually, we had to finish some interviews for our friends from media, and now we are finally starting. So I will first ask Dr. Klausa Fizingera, who is chief of the Hans Zaјdel Stiftung for the whole Western Balkans, to open the conference. Bitte. Vielen Dank, Herr Professor, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen aus Serbien und liebe Gäste aus dem Ausland. Ich hoffe, es funktioniert mit dem Dolmetschen. Ich darf Sie im Namen der Hans Zaјdel Stiftung sehr herzlich hier begrüßen zu dieser Konferenz zusammen mit unserem Kooperationspartner. Diese Konferenz behandelt ein Thema, das aus den verschiedenen Blickwinkeln natürlich kontrovers angesehen, kontrovers betrachtet wird und insofern natürlich auch immer noch in einer kontroversen Diskussion ist. Hierzu sind wir hier und heute da. Die Hans Zaјdel Stiftung ist schon sehr lange in dieser Region vertreten. Die Hans Zaјdel Stiftung ist eine von verschiedenen deutschen politischen Stiftungen, die in ihrem Fokus einen Aus- und Fortbildungsauftrag haben, nämlich die entsprechenden Länder in ihrem Reformprozess zu begleiten. Aber nicht nur dieses, wir sind nicht nur sozusagen Lehrinstitution, sondern wir verstehen uns auch als Mediatoren. Sozusagen möchten wir auch Dialogplattform sein, und in diesem Sinne geht es? Und in diesem Sinne verstehen wir uns hier und heute ebenfalls als Plattform des Dialoges, um dieses Thema von verschiedenen Blickwinkeln zu behandeln. Mein Kollege, Herr Kober, der hier das Büro in Serbien leitet, wird Ihnen später noch etwas Näheres zu unserer Arbeit innerhalb des Landes sagen können. Lassen Sie mich nur insofern Sie informieren, dass wir in verschiedenen Ländern Südosteuropas Niederlassungen, Landesbüros haben, unter anderem auch über die Region hinausgehend, sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Wir sind in beiden Ländern mit Büros vertreten und nehmen auch dort jeweils unsere Aufgaben wahr, als Dialogplattform zu fungieren. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen für heute viele interessante Vorträge wünschen und freue mich auch auf einen lebhaften Dialog, auf eine lebhafte Diskussion. Danke für die Aufmerksamkeit und ich gebe zurück an Herrn Professor. Danke. Vielen Dank. Now I would ask our friend, our really great friend and colleague, if I may say, Mr. Lutz Kobera,
to also greet the gathering on behalf of the Hans Zaјdel Stiftung for Serbien und Montenegro. Vielen Dank. Auch ich möchte natürlich die ganzen Vertreter der verschiedenen Botschaften und natürlich Sie als Teilnehmer und liebe Freunde hier ganz herzlich begrüßen. Für mich ist es eine große Freude, dass wir hier alle zusammengetroffen sind und dass es die Einladung unseres Partners, dem Institut für europäische Studien, gefolgt sind. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich bei Mише Ďурковиќа zu bedanken für die langjährige gemeinsame Kooperation und für die Auswahl dieses interessanten Themas. Herr Dr. Fizinger, als Regionalleiter hat es bereits angedeutet, die Hans Zaјdel Stiftung ist in Serbien aktiv seit dem Jahre 2001. Und seit dem Jahre 2001 unterstützen wir Serbien auf seinen schwierigen Wege der Transformation und auf dem Weg in die Europäische Union. Wir arbeiten mit verschiedenen staatlichen Partnern, mit Institutionen, mit Stiftungen zusammen. Und für mich ist es eine ganz besondere Freude, dass wir uns einem Thema heute gewidmet haben, was Sie eigentlich alle beschäftigt und was viele kontroverse Diskussionen auslöst. Und ich glaube, dass Sie hierher gekommen sind, zeigt, dass ein großes Interesse daran besteht. Mir ist es eine große Freude, dass wir mit dieser Konferenz den Austausch zwischen Ihnen allen fördern können. Und ich hoffe, dass wir Sie damit unterstützen können, den Dialog zwischen den Ländern weiter zu fördern. Ich wünsche Ihnen eine gute Konferenz und hoffe, dass wir hier einige gute Ergebnisse erzielen werden, die wir auch weiterreichen können und dass wir unsere Kooperation auch im Jahre 2019 fortsetzen können. Vielen Dank. Dozvolite meni na srpskom da kažem nekoliko reči u pogledu same ideje konferencije i plana kako ćemo danas raditi, a onda nakon toga zamolit ću i kolegu Stevana Гајиća, dakle, koji je uradio veliki deo oko organizacije ovoga skupa, da nas uvede, što bi rekli, supstantivno u smisao ideju konferencije. Dakle, ovo je jedan skup koji planiramo faktički već godinu dana i sama ideja je bila, kao što znate, da evo već 4,5 godine su na snazi sankcije koje je najpre Evropska unija uvela prema Ruskoj federaciji, a onda vrlo brzo nakon toga i Ruska federacija je uvela, da tako kažemo, kontrasankcije protiv Evropske unije. Mi, kao što znate, na ovom prostoru imamo isto iskustvo života pod sankcijama, dakle, pre nekih 20 i nešto godina, i one su trajale u tom periodu 92. do 95. otprilike 4 godine. I ovo je period, recimo, koji nama mislimo da je već na neki način više nego dovoljno vreme da se zaokruži sama ideja, da se vidi šta su sankcije zaista proizvele. Otud je i sam naziv konferencije, dakle, sankcije, posledice, rezultati i predviđanja. U tome će nam, nadam se, pre svega pomoći naši dragi i uvaženi gosti iz inostranstva koji su danas sa nama. I ovo je, uz to hoću da kažem, koliko znam, prvi pokušaj te vrste koji je uopšte napravljen negdje u Evropi, da se ljudi iz Rusije, Evropske unije, ali i trećih zemalja, koje su takođe pogođene sankcijama na ovaj ili onaj način, sakupe i da daju svoje viđenje toga kako oni vide sankcije danas, koji su rezultati i šta sa njima u budućnosti. U pogledu tehnike kako ćemo danas raditi, dakle, zamišljeno je da imamo 3 panela. Prvi panel, sa kojim ćemo krenuti odmah nakon uvodnih izlaganja, naslovljen je geopolitički i međunarodni okvir sankcija. Na njemu ćemo imati profesora Armanda Markes Guedeša, koga bih voleo da pozdravim i veliko zadovoljstvo da ga ponovo vidimo u Beogradu. Zatim mladog, ali vrlo zanimljivog stručnjaka za međunarodne odnose iz Rusije, gospodina Dmitrija Јegorčenkova, koji je ovde sa nama, i našeg prijatelja Štefana Hoфмана, biznismena i političara koji radi u Minsku, dakle, i koji, što bi rekli, empirijski ima jako dobar uvid u to kako sankcije funkcionišu i kako obe strane na njih gledaju. Drugi panel, nakon male kafe pauze,
usmerit će se pre svega na ekonomske rezultate sankcije i ekonomske posledice. Tu će govoriti profesor Mihajl Deljagin, dakle doktor Mihajl Deljagin, koji juče, moram da kažem, održao već odlično predavanje kod nas na institutu i uveo nas u ova dešavanja. On će govoriti o ekonomskim posledicama sankcija po Rusiju. Zatim biće profesor dr. Aleksandar Libman sa Univerziteta u Minhenu, koji nažalost nije mogao da bude sa nama, ali je bio dobar da snimi svoju prezentaciju i nju ćemo imati mogućnosti da vidimo danas na tom panelu. I konačno sa nama biće i naš ekonomski stručnjak i finansijski konsultant gospodin Nebojša Katić, koga očekujem da se pojavi uskoro, koji danas živi u Londonu, ali je 90. godina bio angažovan takođe na poslovima, da kažem, prevazilaženja sankcija u to doba. Radio je za Energoprojekat, jednu veliku srpsku firmu koja je pokušavala da se izbori sa sankcijama tada i njega smo zamolili da napravi neko poređenje tadašnjih sankcija u kojima je Jugoslavija bila i današnjih sankcija i onoga što Ruska federacija radi pod sankcijama. I konačno, posle ručka, imat ćemo treći panel na kome ćemo govoriti o percepciji sankcija i posledicama sankcija pod, da tako kažemo, treće prostore. Dakle, ne Evropsku uniju i Rusiju, nego i ove druge zemlje, među koje naravno spada i Srbija, pa smo u tom smislu i mi ovde na Balkanu veoma zainteresovani za budućnost ovih sankcija. Na tom panelu će najpre govoriti naša draga gošća, profesor dr. Birgul Demirtaš, koju bih takođe volao da najavim i sutra u 12 sati na našem institutu kao deo celog ovog dešavanja. Održat će predavanje o spoljnoj politici Turske danas. Zatim, bit će naš kolega, ekonomski ekspert sa Instituta za evropske studije, gospodin Goran Nikolić, koji će govoriti na temu ekonomskih efekata sankcija protiv Rusije na balkanske države. Dakle, pre svega o ekonomskim aspektima, ali takođe i o političkim, koji su vrlo bitni, kao što znate. I konačno, za taj panel zaokružit će naša draga koleginica, dr. Irina Milutinović sa Instituta za evropske studije, koja je stručnjak za medijsku sliku i informacione, da kažem, i ratove i percepcije. Ona će govoriti na temu sankcija i informacione politike, dakle kako funkcioniše na ovom aspektu odnosi Evropske unije i Ruske federacije. Ja ne bih više dužio, još jednom hoću da vam se svima zahvalim, naravno pre svega gostima iz inostranstva. Mislim da smo uspeli da sakupimo izuzetnu ekipu eksperata iz zemalja od Portugala do Rusije i naravno svim ostalim gostima koji su danas sa nama. Želim da vam poželim uspešan rad i na kraju, ali što bi rekli last but not the least, zaista još jednom da uputim veliku zahvalnost našim partnerima iz Hans Zaјdel fondacije, zahvaljujući čijoj podršci mi i možemo, dakle, da organizujemo ovako dobru, uspešnu konferenciju sa puno gostiju iz inostranstva. Kao što je i Luc rekao, još jednom nadamo se da ćemo i u sledećoj godini nastaviti sa ovako uspešnim partnerstvom. Još jednom hvala vam svima i moram posebno da se zahvalim naravno i pojedinačno gospođi Dagmar Konstantinović, sa kojom je uvek veliko zadovoljstvo raditi i koja je naravno kao i uvek odradila ogroman tehnički posao u pripremi ove konferencije. Hvala još jednom i zamolio bih kolegu dr. Stevana Гајиća da nas uvede i u suštinsku priču i razloge za održavanje ove konferencije. Hvala. Ladies and gentlemen, dear colleagues, it is indeed a great pleasure to greet you on behalf of the Institute of European Studies. We are profoundly honored to host such distinguished experts from different countries. I also wish to express our appreciation to Hans Zaјdel Foundation, which generously supports this conference, and to say that we are at the Institute look forward to our continued cooperation. We gathered in Belgrade to discuss one of the most acute issues burdening international relations in today's world, the issue of European Union sanctions against Russian Federation and Russia's counter-sanctions against the Union. It is a rare occasion that this topic is discussed by experts coming from both Russia and the EU,
as well as from other countries either interested or affected by these sanctions. We are gathered here to discuss the economic, political, and social consequences of EU sanctions and Russian counter-sanctions. Both sides bear consequences, but neither has backed down from their original positions. It also seems that some of the effects of sanctions have not been foreseen. These include the diversification and de-dollarization of Russian foreign trade and Russia's increasingly global outlook seen through turning to the east, China, Turkey, Iran, but also to Latin America and Africa. Another unforeseen consequence is Russia's increasing investing to domestic production, which can be illustrated by a sort of a renaissance of long-neglected agricultural sector. The issue of wanted and unwanted consequences and efforts of sanctions and effects, of sanctions will, I believe, be one of central topics of this conference. It can be said that Belgrade is indeed the right place for organizing such a conference for several reasons. As a country that has declared its neutrality, Serbia is very concerned by the sanctions. She is trying to maintain good relations with both sides, as well as to preserve the unique position of a country with free trade arrangements with both Russia and the EU. Serbia is a candidate for EU membership and therefore in the process of harmonizing with the Union's foreign and security policy. It is also uncommon that EU officials remind Serbia of their expectations to join sanctions against Russia. Serbian authorities have so far been reluctant to do so and have been making a point of it. On one hand, it would be disastrous for certain branches of Serbian economy, especially for large agricultural exports. And on the other, it would be seen as a stab in the back of Russia's most reliable ally, especially in the United Nations Security Council and especially when it comes to Kosovo. Serbia is not the only country which tries to maintain neutrality but cannot escape consequences. So I hope we will have a chance to discuss about the positions of third parties vis-à-vis these sanctions as well as sanctions in general. Another reason that makes Belgrade the right place for this conference is Serbia's own painful experience with sanctions. Between 1992 and 1995, Serbia was under international embargo, affecting the range of issues much larger than the current EU-Russia sanctions. Not only that all foreign trade was blocked, but even air traffic, culture and sports were subjected to sanctions. This embargo was imposed by the UN and Yeltsin's Russia voted for it, alongside France and UK, two EU countries with permanent seats at the Security Council. Many in contemporary Russia see this as the historical low of that country's foreign policy, its unfinest hour. It is a commonplace now among Russian scholars of international relations that the position of 1990s Russia's regarding the Yugoslav crisis eventually galvanized the drastic change of her foreign policy. And it can be argued that this eventually resulted in the sanctions we will talk about at this conference. I hope that this will stimulate a discussion on unintended consequences of sanctions between nations. Serbian experience also show that the general population suffers much more than the decision makers who are supposedly targeted by the sanctions. This is often not the effect of a mere misjudgment, but a desired consequence grounded in the assumption that the suffering population would eventually overthrow the government under sanctions. The most extreme expression of such reasoning was formulated in 1996 by the then UN Secretary of State, Madeleine Albright, who said that 500,000 dead children is the price worth of sanctions against Iraq. This raises questions about the ethical aspects of sanctions, but also about the efficiency as a tool of foreign policy. I hope that both these aspects will be discussed at this conference. Ladies and gentlemen, allow me to reiterate
a warm welcome on behalf of the Institute of European Studies, especially to those among us who came to Belgrade specifically to take part in our event. I wish us all a fruitful and successful conference. Thank you. Hvala Stevanu. Ovime završavamo naš uvodni, da kažem, pozdravni panel i zamolio bih sada da učesnike prvoga panela da nam se pridruže za stolom. I krećemo odmah sa prvim panelom. Okay. Jedna molba, sorry, we have technical, how should I say, they ask us for 5 minutes little break so they could technically reorganize that, and we start after small coffee break at 5 or 6 minutes. Thank you. We have joined by our friend ambassador from Portugal, His Excellency, and His Excellency Ambassador of Ukraine. So people are still arriving, and we can start with the first panel. Actually, as I already said, the first panel is dedicated to geopolitical and international framework of sanctions. And the first panelist is going to be Dr. Professor Armando Markes Guedes from Nova Law School and Joint Higher Command and Staff College in Lisbon. I could also add quite a lot speaking about him. He's having very long history, if I may say, in academic, but also in a public life. And I will not take more time. I will kindly ask Professor to take the floor. His title of his presentation is going to be Europe, the EU, NATO, and the design and purported impact of European sanctions on Russia, national and institutional political agendas, and their role in current geopolitical readings. Idea is to have 15 minutes from each panelist, and after that we have some time for the debate. Please, Professor, floor is yours. Thank you very much. I'm very honored to be here. I want to thank you, and I want to thank the German Stiftung for the invitation. And I would like to compliment my ambassador here. It's an honor to see you again. When I was president of the Diplomatic Institute, you were in the state protocol in Lisbon. So it's a pleasure. I have 15 minutes, which is not a long time. So I'm going to try and divide this into a small introduction, which will take me 2 minutes or 3 minutes, and then into 3 parts, imitating Dmytryj here, who's going to be the second speaker, trying to frame the issue in geopolitical terms. But let me begin in a very Aristotelian way by going from the general to the particular in relation to this. Let me first, so I'll begin with an introduction, and the introduction has itself an introduction. My point, the introduction to the introduction is EU sanctions obviously cannot really be thought of and much less understood outside of the purview of the on par US sanctions. It cannot be thought of as independent because they're not independent. On the contrary, they're not only articulated but very often synchronized with the US sanctions. Sometimes they're desynchronized with different member states, EU member states, positions on it. So there's no unity there. And NATO comes into play in a very important way by their actions on the ground. So my general point
Let me give you an example. In 2014, when the first sanctions were put in because of the annexation of Crimea and the entrance into the Donbass, in 2014, there were two military bases. One in NATO military bases in the newly entered member states to both the European Union and NATO. One in Poland and one in Romania. The grand total was 150 soldiers in the two of them together, the grand total. Right now, there are 4 full armored brigades. So it was a self-fulfilling prophecy. So NATO cannot be taken out of the game, particularly now in the month in which NATO's trident juncture 2018 are taking place, and after the biggest military exercises between the 10th and the 17th September, the Vostok exercises took place in Vladivostok in the east, and the borders of the Arctic by Russia, together with China and Mongolia and a set of other smaller countries, but it's mostly Russia who involved 1/3 of its armed forces in the biggest military exercises in the far, far northeast of Asia, right? Whilst now NATO's exercises ongoing, as we speak, are the biggest since the end of the Cold War. Now, you cannot think of sanctions outside of these contexts. US synchronized with EU sanctions, the convergences and divergences of EU member states in relation to the sanctions, the US role via NATO, and NATO's role by itself in acting on the ground at the same time as political rhetoric is being thrown out. So I'm dividing this into 3 parts. This took longer than I thought, this introduction, but I thought it necessary. The first part is the context and evolution of sanctions. I'll, of course, do it very quickly, in particularly what is called smart sanctions. The second step is I'm going to look at EU sanctions in the context of, namely, American sanctions and events on the ground undertaken by Russia and by America in a variety of scenarios, from the Black Sea all the way to the Eastern Mediterranean in Syria, and in the relationships with Iran and a variety of other state and non-state actors, as ISIS, for instance. In the third part, I'm going to talk about perceptions and impacts, about diversity versus unity. So the third part is kind of an opening for the Q&A bit. So I'm not sure about a statement that was made, I think by you at the introduction here, that one of the unintended consequences of the sanctions on Russia was Russia's turning to the east. Not you, but someone said that. I strongly disagree with this. Russia's Eurasian steps to the east preceded the sanctions. I mean, actually, it all began with Ivan Ilyev in the 1920s. Sergei Karaganov is now insisting on it. Alexander Dugin is insisting on this. So it's wrong to give the impression that this is an unintended consequence. This is something which was already happening. It maybe reinforced it. I think it reinforced it by precipitating Russia into an unholy alliance with China, in which Russia will inevitably be a subaltern participant. So I think this is bad for Russia rather than good for Russia. So let me go into the first part, the evolution of sanctions, particularly smart sanctions, and let me give you at least 3 bibliographical references for this, and I'll go through this very quickly. The first is Uri Friedman, a book written in 2012 called Smart Sanctions, a short history.
The second are a series of studies by an American political scientist called Daniel Drezner, which I strongly recommend you write. And the third, I partook this with Dmytri, who gave me the date of this, a Rand Corporation publication, 2017, the title of which is Power to Coerce. 2016, Power to Coerce. You checked. Thank you very much, Dmytri. Okay. In 1997, let me give a brief history of the evolution of smart sanctions. So targeted sanctions meant to hurt the perpetrators of perceived international crimes and not have side effects on the general population, with no great success, I must say. But the first, 1997, Russia imposed travel bans, asset freezes, and blood diamond embargoes to UNITA in Angola in 1997, under a UN template forged and empowered by a committee and an expert panel to monitor violations to these sanctions. Sergei Lavrov boasted, and I'm quoting, that against UNITA in Angola, we will propose sanctions with no humanitarian consequences, end of quotation. This is 1997, right? So before any of the publications on smart sanctions, Russians were already doing that. Thank God, trying to minimize collateral damages. In 2001, under unipolar moment redux. 2001 was again a unipolar moment, like in 1991 was, in which America seemed, because of 9/11 in 2001, to be the sole superpower and to control everything. The US actually mandated George W. Bush freezing assets and restricting movement of designated terrorists and their supporters, trying to stop terrorist networks from receiving finances and being financed, under the threat that any foreign power who didn't stop and freeze their assets and stop their moves would not be able to deal with American banks at all, full stop. These were smart, targeted sanctions by America in the second unipolar moment, if you will, 2001. In fact, one of the aides of George W. Bush, Juan Zarete, said, and I'm quoting, "Smart sanctions now are on steroids," end of quotation. 2003, Daniel Drezner, the political scientist, writing about Saddam Hussein and US-led Iraq II actions, the invasion of Iraq in 2003, he claimed that sanctions hung like a milestone around the practice of economic statecraft. So they were meant to cripple local economies so as to make them dysfunctional and stop them. In 2006, the first sanctions against one head of state, Kim Jong-il, the father of Kim Jong-un in North Korea, took place rather inefficiently by stopping him from access by targeting luxury goods he was particularly keen on, that he favored, including Hennessy cognac and Rolex watches, right? 2011 and 2012
are important moments for the evolution of the smart sanction regime, let me call it that. 2014 was a very interesting point as well. In 2014, there was a threat, you'll all remember, because of Crimea, because of the Donbass, of taking Russia out of SWIFT, the international mechanism for circulation of capital. And to take Russia, which took place out of the G8, which became the G7. It used to be the G7 plus 1, then the G8, and then the G7 without 1 and without the 8 any longer. They targeted, at the same time, Rosneft, Gazprom, so the hydrocarbon providers in Russia, and the oligarchs surrounding Vladimir Putin, who were supposed to be agents of it, both in Crimea, in Western Ukraine, in Eastern Ukraine, and in the circle within Russia of the oligarchs surrounding Vladimir Putin. So this is the history of the evolution in a very nutshell, small nutshell, of the progression of smart sanctions and their aims. I think this tells a lot because it deconstructs myths about what smart sanctions, how they were invented, what they're for, what their targets are, and how they evolved. Second point now is to look at the enmeshment, the linkage between EU sanctions and American sanctions from 2011 onwards. On March 2014, so this is Maiden Square, right? In March 2014, the US was the first to suspend trade and investment talks with Russia and military-to-military cooperation with Russia, full stop. It was as wide as that. This was on March 3. On March 17, so 14 days, 2 weeks exactly afterwards, the EU imposed visa restrictions and asset freezes on 21 Russian and Ukrainian or Crimean officials. On that very same day, restrictions on visas and freezing of actions were imposed by the EU on 11 Russian officials, including Speaker Valentina Matviyenko, Deputy Prime Minister Rogozin, and Vladislav Sukov, Putin's aide. Russia retaliated by doing the same to the Speaker of the House and very famously to the now unfortunately deceased John McCain. So it was a reciprocity move undertaken. On the 30th of March of 2014, the EU-Russia summit was cancelled unilaterally by the EU, full stop. So that was kind of a macro sanction, as it were. I mean, we do not sit at the same table with you guys because you're violating international law was not only the undertext, but the text of the message. On the 7th April of 2014, crisis began with the occupation of Ukraine's secret service, SBU, secret service in Donetsk and Luhansk in the Donbass, storming and barricading the building. This is when really the crisis began with a military kinetic, if you want, action. On the 11th April, the United States imposed sanctions on Crimean oil companies. On the 28th of April, so 2 weeks and 4 days later, the EU followed suit, did the same. Then on the 28th of April,
the EU imposed sanctions on General Gerasimov, who was the chief of staff of the armed forces of the Russian Federation. Everything changed, of course, on July the 18th, 2017, when a Buk missile was shot from rebel-controlled territory in eastern Ukraine, pro-Russian eastern Ukraine, and shot down a Dutch flight, MH17. The EU Investment Bank suspended all fundings for projects in Russia as a result. So let me go now to my last bit. 2 minutes will be enough. Perceptions and impacts. Obviously, and I will divide this, and I will be ready to respond to any questions on this, to my opinion on this. I think there is diversity and unity. There's a convergence between the American comments, attitudes, and the European attitudes, often, as we saw in the most important cases, initiated by America, not by the EU. That's, I think, a very important point. So there is a kind of unity here with the synchronization. There is also a diversity because within the EU, as was rightly said by the German gentleman of the Stiftung here, different member states of the European Union have a different attitude in relation to EU sanctions and the not only efficacy, but the legitimacy of their sanctions. Their efficiency, they meant to be smart sanctions, efficiency powered and centered rather than focusing on convergences or divergences. But the divergences as well as the convergences make them less efficient, of course, because Russians perceive a threat when there is a convergence, and divergence makes the sanctions more toothless, right? More easier to break, more fragile somehow. I heard the comment, which was totally taken out of context, of Madeleine Albright when there was the rethinking of NATO's strategic concept. Madeleine Albright, as you all know, chaired the meeting. I went to the meeting in Oslo, invited by the Romanians, very interestingly, because they had held it in Romania. They could invite two persons. They invited an ex-president of Romania, and they invited me, which was an honor, but very strange, I must say. 500,000 dead children are a fair price for sanctions against Saddam Hussein's Iraq. This is completely taken out of context, and she should have been more careful. This is not the point that she was trying to make. The point that she was trying to make is he's using human shields. We want to depose a regime which is developing weapons of mass destruction. Apparently it was not developing nuclear weapons, but it was developing chemical and biological weapons. If that happens as collateral damage, what can we do? I will quote Zbigniew Brzezinski on this, again, already dead, when Zbigniew Brzezinski said in a meeting of the Trilateral Commission, which was recorded but not filmed, so in secret recorded by someone's iPhone, in which he said, after 1945, for the first time in human history, it's easier to kill 1 million people than it is to politically control 1 million people. So history changed abruptly. Thank you very much. Thank you very much, Professor Giedes. And we go on. Our next speaker is Dr. Dmitriј Јегорченкov, Director of the Institute for Strategic Studies and Predictions. And actually, we would like to get some predictions as well. We are going along the same line about the geopolitical framework of sanctions toward Russia.
Дмитрий, пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Я буду говорить по-русски, с вашего разрешения. Надеюсь, что перевод у нас будет более или менее адекватный всего того, что я скажу. Ну, во-первых, конечно, хотел поблагодарить организаторов за возможность выступить сегодня перед вами. Мне кажется, очень важным иметь подобные площадки, где мы обмениваемся взглядами и мнениями о крупнейших и сложнейших международных проблемах и вопросах. Не всегда у нас общие и одинаковые оценки, но, наверное, так и не должно быть. Вопрос санкций в отношении России, вопрос санкций в отношении других государств сегодня очень актуален. Думаю, что никто фактически уже не сомневается в том, что санкции стали де-факто инструментом геополитического противостояния. Анонсированы были вот буквально на днях новые санкции, возможные новые санкции в отношении России в связи с выборами на Донбассе. Санкционные действия Соединенных Штатов в отношении Ирана фактически нарушают, как мы понимаем, все международные договоренности и международный консенсус в отношении Ирана, что совершенно не мешает нашим американским партнерам и коллегам делать то, что они делают. Санкционная война между Соединенными Штатами и Китаем вообще грозит накренить на сторону, да, и, может быть, вообще затопить мировую экономику в перспективе. Знаете, когда... большое спасибо коллеге Армандо, он вспомнил про прекрасный документ, вышедший в 2016 году, доклад Rand Corporation. Всем хорошо, наверное, в этом зале известные организации, связанные прочно с Министерством обороны Соединенных Штатов, с Пентагоном. Вот этот доклад Power to Coerce, сила принуждать, во многом для меня лично и для многих моих коллег стал манифестом американской санкционной политики. Когда он появился в 2016 году, многие думали, что это просто экспертное мнение, некое благое пожелание американского экспертного сообщества к американским властям. Прошли вот несколько лет буквально, и оказалось, что почти все пункты этого документа притворяются в жизнь полной ногой, что называется, да, абсолютно. Я несколько цитаток подготовил для вас, просто чтобы интересно было это дело увидеть не с моих слов, а с того, как это написано было нашими американскими партнерами. Давайте цитату первую приведу. Соединенным Штатам становится труднее, дороже и рискованнее использовать военную силу, чтобы противостоять многим угрозам международной безопасности, которые появляются в ближайшее время. Действительно констатируется невозможность все решить только военными способами, что логично. Нужно большее число невоенных вариантов в этой связи, которые помогут и станут невоенными способами принуждения, сдерживания, ослабления и наказания тех стран, которые угрожают миру, безопасности и, дальше, внимание, интересам Соединенных Штатов Америки. Очень простая, но очень емкая конструкция. Для такой работы предлагалось еще в 2016 году использовать целый набор инструментов. Среди них экономические санкции, карательные политические меры, кибероперации, скрытые разведывательные операции, военная помощь, пропаганда, ограничение и манипулирование торговлей, запрет перемещения товаров и движения людей, поддержка политической оппозиции. Открытым текстом совершенно расписаны все возможные инструменты воздействия на тех, кто не согласен с политикой Соединенных Штатов и с геополитическими подходами Соединенных Штатов. Мой любимый пункт, он мне очень нравится. Россия, Иран и другие менее устойчивые, чем Китай, государства, более привлекательные цели для принуждения. Я не слышу, к сожалению, как перевели, но в оригинале это звучит more inviting targets for coercive power. Inviting, что прекрасно, на мой взгляд. То есть эти страны с точки зрения американских экспертов сами напрашиваются. Значит, действительно, среди инструментов чуть ли не первое место занимают экономические санкции, это очевидно. Те же эксперты Rand Corporation объясняют, почему экономические санкции столь эффективны в продвижении геополитических подходов Соединенных Штатов в мире в целом.
Глобализация торговли, инвестиций, финансов, информации дают Соединенным Штатам перспективные варианты принуждения, особенно в отношении противников, которые зависят от доступа к таким рынкам и системам. Все логично. Прекращение доступа к глобальным межбанковским системам может повлечь серьезный ущерб и болезненные экономические последствия. Буквально вчерашнее, позавчерашнее решение об отключении от SWIFT Ирана – лучшее тому подтверждение. Участие в финансовых санкциях участвовать в финансовых санкциях должны ключевые страны с ведущими банками. Давление Соединенных Штатов на европейские институты в этом смысле тоже вполне укладывается в общую логику. Соединенные Штаты должны отточить свою способность контролировать финансовые активы и потоки, изолировать непокорные государства и банки, которые вступают в хозяйственные отношения с враждебными странами. Все это мы видим вот непосредственно на наших глазах происходит и с точки зрения риторики, и с точки зрения прямых взаимоотношений между ЕС и Соединенными Штатами Америки вот в настоящий момент. Умелое целенаправленное сочетание перечисленных способов может нарушить функционирование и доверие государств и рынков и таким образом иметь высокое принуждающее значение. Вот таким образом выглядит... там еще, кстати, простите, забыл упомянуть, есть пункт о том, что в дополнение к этим инструментам Соединенные Штаты могли бы развить способность использовать энергетические поставки в качестве силы принуждения. Думаю, тоже никого не удивляет американо-европейские переговоры в отношении сжиженного газа, Северного потока и так далее. Все вполне укладывается в общую логику. Обращу отдельное внимание на то, что в 2016 году наступательные кибероперации еще не рассматривались вот настолько активно, как это делается сейчас. Сейчас Соединенные Штаты на официальном уровне приняли решение о том, что наступательные кибероперации – это вполне допустимый инструмент борьбы на международной арене для них. Немножко к историческому аспекту давайте вернемся, переходя все-таки от общего контекста к России. Мы видим, что в ходе истории мы видим, что санкции все-таки имеют определенное влияние, определенное значение и принуждающее, как американцы говорят, принуждающую силу. И неудивительно в этой связи, что санкции начали активно развиваться в период холодной войны. Сам инструмент, сам механизм начал развиваться активно в период холодной войны. Тогда санкции Соединенных Штатов, санкции Запада в отношении Советского Союза, в отношении советского Восточного блока вполне себе применялись. Другой вопрос, что в отношении Советского Союза финансовые инструменты работали не так хорошо. Советский Союз все-таки существовал в своей финансовой системе, но неплохо работали ограничения в области научно-технологического прогресса и исследований. Не надо сбрасывать со счетов и те ограничения, которые были в отношении Советского Союза и стран Восточного блока в отношении внешнеэкономической деятельности. Такое затруднение внешнеэкономической деятельности повлияло, безусловно, в том числе и на судьбу Советского Союза, это надо понимать отчетливо. Кстати говоря, в период холодной войны, в 70-е и 80-е годы, международные санкции применялись довольно активно. Вот 71 раз в 70-е и 80-е годы применялись разного рода международные санкции. Потом в 49 случаев из этих 71 применялись санкции в отношении развивающихся государств. То есть тех государств, которые могли составить конкуренцию в ближайшем будущем странам Запада, Соединенным Штатам Америки, или, не дай бог, развернуться, например, в сторону Советского блока. В этом смысле санкции уже тогда работали как в чистом виде геополитический инструмент. Распад Восточного блока, крушение Советского Союза также не привели к значительному снижению санкционного давления по миру. В 90-е годы был даже некий всплеск применения санкций по линии Организации Объединенных Наций. Вот из 14 случаев применения санкций ООН 12 приходится как раз на период после 90-го года. Здесь наибольший резонанс, как вы помните, был в связи с санкциями в отношении Югославии, в отношении Ирака, Ирана, Северной Кореи, Кубы. Безусловно, разные были причины, разные были поводы, но
как мне кажется, за каждым из этих случаев стояли вполне конкретные геополитические интересы. Ну, например, после гибели СССР Югославия была очевидным союзником России на Балканах, все это прекрасно понимали, и Соединенные Штаты не стеснялись в применении санкционных механизмов, самых жестких санкционных механизмов в отношении Югославии, которые в итоге дошли до каждого конкретного человека, как мне кажется, на территории стран уже бывшей Югославии. Важно отметить, что и Россия в 90-е годы, которая развернулась к Западу, которая фактически пыталась выстроить взаимовыгодный, нормальный, взаимопонимающий диалог с западными странами, тоже не избавилась от санкционного давления. Знаменитая поправка Джексона-Веника была официально отменена лишь в 2012 году, то есть спустя 22 года после крушения Советского Союза. Она была принята в отношении Советского Союза, но просуществовала еще четверть века, обращаю внимание. И в одном же пакете Конгресс Соединенных Штатов фактически обновил эту санкционную историю списком Магнитского. Одну санкционную поправку поменяли на другую. Ничего в этом смысле не поменялось. Кроме всего прочего, в отношении России разговор о санкциях в отношении России постоянно шел. И в 1999 году в связи с событиями в Югославии, и в 2008 году в связи с грузинской агрессией в Южной Осетии, и далее в связи с ситуацией уже в Сирии. Разговоры о санкциях в отношении России по сирийскому сюжету начались непосредственно, наверное, в 2013 году на моей памяти. Вот. Так что вынуждены констатировать, что Россия, Советский Союз и Россия в постоянном режиме находятся в режиме санкций. Не было на нашей памяти периода, когда Россия не находилась в режиме санкций. Очевидно, что после 2014 года, после события «Русской весны», санкционный режим еще более был ужесточен. Кстати, почему это произошло, мы сейчас отдельно еще поговорим в двух словах. Значит, перехожу к третьей части своего выступления. А что с этим делать теперь? Если мы понимаем, что санкции неизбежны, санкции все равно будут, что бы Россия ни делала, как инструмент геополитического противостояния, санкции в отношении нее будут использоваться. Не только в отношении России, но и в отношении России в том числе. Как мне кажется, как многим кажется в России, встречная контрбатарейная борьба бессмысленна. Санкции на санкции – это, в общем, не вполне действенный инструмент. Да, какие-то меры ответные, зеркальные, наверное, предприниматься должны, но это не решает проблемы для России и для мира, наверное, не решает проблемы. Решают проблему, на мой взгляд, укрепление интеграции на пространстве Большой Евразии. Я бы назвал это так. Собственно, Россия этим занимается довольно активно. В 2014 году Евразийский экономический союз был создан, который сегодня развивается очень активно, к нему подключаются все новые игроки и на уровне договоров зон свободной торговли, и на уровне наблюдателей, и на уровне о членстве очень много идет разговоров целого ряда государств. Обращаю внимание, что как эффективный инструмент такого геополитического ответа общее евразийское пространство было воспринято не только здесь, у нас, на евразийском континенте, но и за океаном. В 2012 году, еще в 2012 году, многие помнят заявление Хиллари Клинтон, госсекретаря Соединенных Штатов тогда, о том, что Россия пытается воссоздать Советский Союз. И дальше дословная цитата: мы попытаемся найти эффективный способ для замедления или предотвращения этого процесса. 2012 год, декабрь, напоминаю. Значит, кстати, справились довольно быстро. И уже в ноябре-декабре 2013 года начались известные всем события на Украине. Наверное, случайно так получилось, но у меня есть некоторые сомнения в этой связи. Обращаю также внимание, что в мае 2013 года законный президент Украины Янукович на тот момент сделал Украину наблюдателем в таможенном союзе. То есть одной из предшествующих Евразийскому союзу структур.
Поэтому, завершая свое выступление, скажу, что Россия понимает и очень трезво оценивает желание наших западных партнеров как-то потолкаться плечами в геополитической игре. Это нормально, мы это тоже воспринимаем абсолютно спокойно. Другой вопрос, что у России появился сегодня и появляются все более любопытные инструменты не проигрывать в этой взаимной игре, а находить асимметричные варианты ответов. Коллега Армандо сказал о развороте на восток. Я абсолютно с ним согласен. Разворот на восток не произошел в результате санкций. Это вполне осмысленная и нормальная для России политика. Я бы даже не стал ее отдельно выделять. Россия всегда с Востоком очень хорошие отношения имела. И с Народным Китаем, кстати говоря, тоже все было всегда более или менее нормально. И объективные экономические интересы России, Китая сегодня во многом совпадают. Те интеграционные процессы, которые идут на пространстве Большой Евразии, в том числе запущенные нашими китайскими партнерами, говорят о том, что все игроки на нашем континенте, от, скажем так, от Брюсселя до Шанхая, понимают, что классика геополитического противостояния никуда не делась. То, о чем говорил еще Маккиндер в работах о противостоянии народов континента, народов моря, все это воплощается. Наши китайские партнеры поняли, что они не могут больше полагаться на близкие союзнические отношения с народами моря. Давайте вот такими философскими терминами поговорим. И им нужно все-таки получить дополнительную глубину экономическую изнутри континента. Именно поэтому сегодня мы видим тот китайский проект, о котором столько много говорится, и он на самом деле уже реализовывается. Россия в этом смысле объективный союзник для Китая, а Китай для нас. Геополитическая логика хороша тем, что она объективна и не зависит от политической конъюнктуры. Люди и политики могут меняться, а вот условия геополитические будут сохраняться. Поэтому, завершая свое выступление, скажу, что Россия не боится дальнейших санкций, и Россия в значительной степени использует их для собственного развития, как бы парадоксально это ни звучало. Спасибо, коллеги. Спасибо, Дмитрий. It's been really two very interesting and substantive lectures of two academic scholars dealing with international relations and geopolitics. I think that we already have quite a lot of material and quite a lot of things for debate within next half an hour or 45 minutes that we're going to get. But besides that, before that, I think we will have something let me say completely different, but on the other side very much connected with this. I'm really happy that I could also grade somebody who is not academic, with all the due respect to our academic colleagues. And this is a practical, if I may say, worker in a sense. Our friend Stefan Hofman, who is actually living in Minsk in Belarus. He is also connected with the politics, but we will not mention this today. But he's been working there as somebody who used to work for Schneider Group for a very long time, and now he's starting his business there. But what is interesting for us, we met in April this year. We had very interesting debate upon what is really happening about the sanctions, because he's involved in following already how actually both sides, and even in some way Belarus as a neutral side in all of this development, is really happening there. And I was really astonished when I heard quite a lot of different data about what's happening with, for example, German business during all this time. So we asked him to come and to join us and to share his experience. So the title of his presentation is going to be Europe, Germany and Russia, a view from Minsk. Bitte, Stefan. Dankeschön, Misha. Ja, ich werde in Deutsch sprechen. Ich habe eine Präsentation vorbereitet in Englisch, aber die werde ich jetzt hier nicht zeigen, sondern ich werde einfach frei sprechen und ich freue mich auch schon auf die Diskussion. Wie gesagt, zurzeit bereite ich die Gründung meines eigenen Unternehmens in Minsk vor.
in der IT-Branche. Aber nichtsdestotrotz wollte ich es mir nicht nehmen lassen, hier aufzutreten, und ich freue mich, hier in Belgrad wieder zu sein, eine sehr schöne Stadt. Und wie gesagt, vor 6 Monaten hatten wir eine schöne Diskussion hier. Ja, mein Titel: Europe, Germany and Russia, a Brief from Minsk. Eine Sichtweise aus Minsk. Zu mir selbst: Ich bin Wirtschaftsingenieur und bald auch Master LLM of Business Law in Germany. Ich war ein Consultant und bald bin ich eigener Geschäftsführer meiner eigenen Firma. Ja, meine Agenda: Ich habe auch so 3 Thesen vorbereitet, über die ich kurz sprechen möchte. Aber vorher, ich soll ja ein bisschen über Belarus sprechen, möchte ich auch diese Chance nutzen, weil ich liebe dieses Land, ich liebe Belarus. Wir liegen inmitten von Zentraleuropa. Wir haben es 2 Stunden bis nach Frankfurt mit dem Flugzeug, 1 Stunde nach Moskau, und wir sind sozusagen die Verhandler zwischen Ost und West, zwischen den Kreml und Brüssel oder Berlin, je nachdem, wo man sagt, wo die wahre Macht sitzt. Belarus hat den Zugang zu 280 Millionen Konsumenten, Kasachstan, Russland, Ukraine durch diverse Verträge, selbst Belarus 10 Millionen Einwohner, sehr nette Menschen, sehr offen gegenüber Fremden. Für mich, Belarus hat so eine ostdeutsche Mentalität. Sie sind sehr warm, herzlich, und es macht Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Es ist eine westlichere Art zu arbeiten, sehr strukturiert, und wir liegen gar nicht so schlecht im World Bank Doing Business Report von 2018, noch vor Italien, Belgien oder der Slowakei. Besuchen Sie uns in Belarus, ein sehr schönes Land, ist noch sehr isoliert, aber es lohnt sich. Gut, kommen wir zu meinen Thesen. These 1 ist von mir: Russland oder Moskau hat in den letzten 30 Jahren Einfluss über 175 Millionen potenzielle Arbeiter und Konsumenten verloren. Das ist natürlich ein herber Rückschlag für die weitere Entwicklung von Russland oder sozusagen für Moskau. Was meine ich damit? Russland, Moskau braucht die Ukraine und Belarus, um wirtschaftlich zukünftig mitzuhalten mit anderen Regionen in der Welt. Ukrainer und Weißrussen sind sehr gut ausgebildet, übernehmen in Schlüsselbranchen die Führerschaft in der IT, und wenn diese Kräfte nach Europa abwandern, ist einfach der wirtschaftliche Wachstum für Russland gefährdet. Ja, 1989 hat Ostdeutschland sozusagen für Moskau mitproduziert, und 2018 ist dieses nur noch durch Belarus, wo viele Belarussen in Moskau arbeiten, geschieht dieses. Wenn wir das betrachten, um Russland wieder groß zu machen nach den schwierigen 90er Jahren, braucht man einfach gut ausgebildete Arbeitskräfte, und daher, sage ich mal, dieser Austritt aus diesem russischen Wirtschaftsverbund der Ukraine 2014 war wie ein Hilferuf, und meiner Meinung nach hat Russland gesagt: Hier, stopp, so geht es nicht weiter, und wir können die Ukraine nicht noch verlieren. Theorie 1. Theorie 2. Das westliche Modell an sich ist eher eine Gefahr für das russische politische System. Der Westen ist zu attraktiv, und viele gut ausgebildete Leute wollen nach Europa, nach Amerika. Ungefähr 100.000 gut ausgebildete Russen verlassen laut meinen Statistiken jedes Jahr die russische Föderation Richtung Westen, Richtung USA, Schweiz und die EU. Und das gefährdet natürlich auch wiederum die wirtschaftliche Entwicklung Russlands. Wenn man sieht, was ist das Bruttoinlandsprodukt der EU, da sind wir bei 40.000 US-Dollar im Durchschnitt, von Russland bei 11.000 US-Dollar und USA 60.000 US-Dollar. Natürlich, wo ich Geld verdienen kann, ist es attraktiver für mich.
Wenn wir auch fragen, wofür, rein wirtschaftlich gesehen, wofür ist Russland bekannt, dann ist das für Großschwerindustrie. Ich habe jetzt Beispiel die Soyuz-Raumfahrtkapsel genommen, aber der Westen, wenn ich sage, nennen Sie mir mal ein westliches Produkt, da fallen uns gleich 10 Produkte ein. Deswegen, jeder möchte für Apple, BMW oder Tissot arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, für welche russische Firma ein westlicher Arbeitnehmer gerne arbeiten würde. Und hier hat Russland Nachholbedarf, attraktiver zu werden, das eigene System, die eigenen Freiheiten so zu transformieren, dass wieder Osteuropäer eher nach Russland wollen. Ich frage mich selber als Deutscher manchmal, warum so viele Osteuropäer Richtung Westen ziehen. Die russische Mentalität ist doch viel näher für einen Polen, für einen Tschechen, als die westeuropäische. Und da bin ich der Meinung, am Ende muss Russland daran arbeiten, wieder attraktiv zu werden. Last but not least, das führt mich weiter sozusagen zur Diskussion dann auch. Ich bin pro-Europäer. Für mich ist Russland, Belarus und Ukraine Europa. Aber um meine Sichtweise auf Europa voranzubringen, muss Europa wieder stark werden und muss ihre eigenen Interessen durchsetzen können. Das heißt, dieser Vorstoß von Macron und den jetzt die Kanzlerin Merkel auch unterstützt von einer eigenständigen europäischen Armee für eine eigenständige europäische Sicherheitspolitik, der muss forciert werden. Der Herr Sergei Kanaganov hat heute gesagt, er sieht Europa als Juniorpartner einer russisch-chinesischen Initiative. Das möchte ich als Europäer nicht. Ich möchte, dass wir von Lissabon bis Vladivostok ein Europa formieren, welches unter den Freiheiten der jetzigen Europäischen Union geleitet wird. Eine Freiheit sozusagen des Individuums, einen europäischen Stil, wie man Business macht, sozusagen die berühmte soziale Marktwirtschaft. Und dabei sehe ich als ersten Schritt eine gemeinsame europäische Armee als Backbone, um unsere europäischen Interessen zu vertreten. Ich weiß auch nicht, ob Russland wirklich daran Interesse haben kann, als Partner von China aufzutreten, weil für mich ist das nur ersichtlich, Russland kann nur der Juniorpartner von China werden. Wenn ich sehe, Russland hat 144 Millionen Einwohner, China hat 1,3 Milliarden Einwohner. Wie will Russland alleine dagegen ankommen? Ich sehe das nicht. Wie bitte? Das ist Juniorpartner, ja. Und ich sehe auch mit meinen russischen Freunden, belarussischen Freunden viel mehr Gemeinsamkeiten als mit den Chinesen. Deswegen sage ich, wir müssen wieder als Europäer, mal losgelöst von Amerika, wegkommen, uns formieren, gemeinsame Interessen vorantreiben und einen europäischen Weg gehen. Und damit möchte ich den Kreml sozusagen mit dabei haben und nicht dagegen arbeiten. Die Sanktionen helfen keinen. Ich glaube, das ist uns fast allen hier klar. Wir mussten 2014 einen gewissen Weg einschlagen, um auf die Ukraine-Krise zu reagieren. Aber ich bin der Meinung, um Russland zu bewegen, sollten wir der Ukraine mehr Unterstützung zukommen lassen, damit sich dann Russland bewegt, weil wenn es der Ukraine gut geht, dann fragt sich auch der einfache russische Bürger, warum geht es meinen ukrainischen Brüdern besser, woran liegt das und warum können wir das nicht auch haben? Ja. Ich glaube, ich war der kürzeste Redner hier und würde jetzt gerne in die Diskussion übergehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Stefan. Before we start, I would ask you if you may just add us with, I think that what we spoke when we saw each other last time, just briefly about a couple of minutes about what is happening with the German business in Belarus, Russia, because you were having quite an interesting thesis and information about how we say divergences on the dispersion of the business that is going to Kazakhstan, Belarus and so on, because usually we hear quite a lot around that a lot of German
firms are having troubles, and as we know, the Chamber of Commerce in Germany is also reacting, asking for a softening of the sanctions and so on. So I would ask you to give us a bit of information about what is really happening with the business, and then we start the debate. Sorry for torturing you more. No. Thank you. Everything is fine. Of course, Russia follows now, and I think Dmitry already said it, the localization strategy. And we have to be careful that products who were produced in Europe are now sourced out to Russia, to Kaluga or to other industry centers, and will produce locally. We have, Volkswagen before the sanctions already had a factory in Kaluga, but also Class is a good example, and now Russia is really enforcing that, and to produce products in Russia. Mercedes-Benz is opening, I think, or opened already a factory of small cars, not these lorries, but small cars in Russia, and producing cars there. And we have many examples that many cheesemakers were invited to go to Russia, producing Switzerland or France cheese in Russia with the expertise. And actually the sanctions are quite well for Russian market or Russian business, yeah. And we are pushing it on. And according to my sources, also what we have to take care of, you said it too, the Americans make now great business in Russia. They increased their turnover of business by 10% in 2018. And that leads me again to our common European interest. We should be more independent as Europe, and not to be reacting, we should act. And I hope, I don't know if you ask me this, about the follower of Angela Merkel, the new leader of the Christian Democratic Union. I hope that he will be an actor and not like a reactor of our current chancellor. I want to make Europe great again. Make Europe great again, paraphrase. Thank you very much. And now we have something like 40-45 minutes to open the floor for debate, for internal comments, and for your comments as well. So please just raise your hand and present yourself, and then we'll start with questions and debate. Dr. Slobodan Janković, please. Said, my name is Slobodan Janković. I'm a research fellow at the Institute of International Politics and Economics. Well, first I had a few comments and then one question for Mr. Hoffman. Now, the comments are for the first speaker, but generally for all of us. In order to comment on interpretation and analysis, first we have to agree on facts, to use the facts and not to use the propaganda. Now, for example, when you said that in Iraq there were discovered biological and chemical weapons as a sort of weapons of mass destruction, on which report do you rely on? Because I read several reports, and then papers of many US Falcons also, and none of them mentioned any trace of the biological and chemical weapons. And as you know well, none of the biological and chemical weapons were used by Iraqi army against the US invaders and their coalition willing. So if they had, they will use, and even after they were not found at all. So we have to agree to use the facts. And that is the fact. Now, the second point, you said that Russia was east-leaning even before, and dominantly east-leaning even before this new wave of sanctions. But actually, anyone who studies Russian politics can tell you, and in my opinion, unfortunately,
that until 2008 and even until 2014, the dominant political thought in Russia government, Russia governing circles, was toward the West and toward the EU. You mentioned Mr. Sergei Karaganov, who until 2014 was strongly in favor of cooperation with the EU and only with EU. So, of course, after the sanctions, after very unpopular actions by the West and the EU itself, of course, he said, well, there is no point in relying anymore on EU. When you said Ivan Iliev, I suppose you think of Ivan Illich, but anyway. I want to say also that regarding the general climate of the sanctions, you mentioned that first smart sanctions were used by Russia by proponing the sanctions on UNITA. Now, the sanctions against terrorists, revolutionary, guerrilla, name it as you want, organizations, precedes 1997 and were used many times by United States of America, by Israel, by European countries, by USSR, I suppose. So this is not the starting point, let's say, of this type of sanctions. And finally, my question is for Mr. Hoffman. You said that EU should help Ukraine in order to make people live better there. And so the Ukraine should be somehow then example for Russia to follow suit. Now, but I think that EU is already helping Ukraine, and that is why the people there live so nice. Because if you look, every year, EU and its international partners like International Monetary Fund, World Bank, are giving credits, are giving loans to Ukraine in order to live better, and that is why they live better. So, EU is helping Ukraine, and we see the results. So, do you think that maybe, what kind of further help do you see as a mean to live even more better in Ukraine? Thank you. He's. Thank you for your questions, and since I think that also I will ask Professor Armando first to respond, and then Mr. Hoffman, please. All right. I think this is unfortunately what I expected, a kind of a field battle, claiming facts and creating narratives which actually put out of context. You said facts but not propaganda, and then you said there was no proof that there were chemical or biological weapons. And then you put a caveat into it in a lower tone, which was used against the Americans, which of course they would have been used. No, they wouldn't. They hid. Yes, they had chemical weapons. They used them against the Kurds, remember. They used them against the Shias in the south. Remember, this is whataboutism, pure and simple. There was Saddam Hussein, look it up on YouTube, showing the only thing that was lacking for their production of nuclear weapons was synchronizers, and he showed one, probably a dummy, pretending it was a synchronizer, saying, we've got them, taunting the Americans. So this is, I don't get the point you're making. You're trying to say that I'm stating things which are not factual. They are factual. I'm very sorry, and I'm very unhappy about the fact that they're factual. Russia was a mostly east-leaning state. I never said this. I said Russia has become an east-leaning statement, and I gave the example of Karaganov. Yes, he changed his tune. He was not for Europe mostly. He was for peace in Europe in Russia's terms. He was for the Russia-NATO Council in the beginning, but he was also for the Eurasian Union. So again, your facts there are less precise, I think, than they ought to be. Now, of course, I know sanctions precede 1997.
against terrorist groups, or you call them freedom fighters or whatever. It was not the term you used, but I know. I don't get the point here. I never claimed that sanctions against terrorists began in 1997. What I did claim is that smart, structured sanctions began in 1997 together with Sergei Lavrov. The Americans did as well because of the attacks in East Africa by Al-Qaeda. That was the first time that smart sanctions against terrorism and the financing of terrorism were undertaken. So I really don't get the point. I mean, I didn't use false facts. I know this is a postmodern invention. I didn't. What you did do is try to dismount my narrative, which in a sellable way, to the public here by not only deconstructing it, but by putting in out of context into my mouth things that I didn't say and things that were irrelevant, and making points that I think were whataboutist. I don't like this adversarial tone. I don't think this is useful. All of us would much rather, I think, I hope, that there would be peace and there would be dialogue between all of us. No one wants war, so this is unwarranted. By the way, a caveat I didn't make in the beginning. I'm not representing either the Ministry of Foreign Affairs or the Ministry of Defense. I'm really clearly defending my own position. Portugal, for instance, when there was the expelling of 60 diplomats, which the European Union followed, Portugal did not. Portugal expelled no Russian diplomats at all. So Portugal's position is very different from many of the other European Union member states. Thank you very much for responding. And if I may add, if I understood, actually the point of argument was that even Russia in '97 was joining to some kind of smart sanction. I understand you. So Dmitry wanted to react also on this, on the same question, and then we go with Штефан. Буквально двухминутный комментарий по темам, которые затронули. Никто не сомневается сегодня, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Эта тема хорошо изучена Организацией Объединенных Наций в рамках деятельности Анскома, Юнмавика и других органов. Да? Я в 2002 году работал в Ираке, тоже немножко в этой теме понимаю чуть-чуть. Другой вопрос, что после вторжения Соединенных Штатов в Ирак оказалось, что оружие не найдено. И все отчеты Организации Объединенных Наций о том, что это оружие было уничтожено, соответствует действительности, де-факто. Здесь другой вопрос встает, откуда оно появилось у Ирака? Неужели оно само, не совсем, неужели оно само там появилось, и тогда окажется, если мы начнем изучать этот вопрос, что целый ряд западных компаний, американских, французских, германских, принимали участие в разработке этого химического оружия на протяжении 70-х и 80-х годов. Так что Саддам Хусейн его не сам смешал где-то в подземном бункере один, да, ему кто-то помогал в этом. Потом в отношении санкций и их применения. Давайте, коллеги, вот Федор Достоевский говорил, что человек русский слишком широк, неплохо бы его сузить. Вот термин санкции тоже слишком широк, неплохо бы его немножко как-то ограничить. Вот то, что применяется в отношении лидеров, политических там, организаций, там, террористических организаций, это все-таки не совсем санкции в общем понимании, это рестрикции. Restrictions. Да? Санкции, на мой взгляд, это то, что одно государство применяет в отношении другого государства с целью покалечить его политическую систему, покалечить его экономическую систему и ослабить его таким образом. Это противостоящее государство. Вот это действительно санкции. Если мы будем исходить из этого понимания, наша дискуссия станет проще. Наша дискуссия станет значительно проще. Спасибо. Thank you. Stefan, please. Ja,
Let's keep it short. Ukraine is not a sexy topic in Germany or in Europe, but I think it needs sustainable help. Nowadays, Ukraine has a GDP of $2,500 if you say they are so wealthy. Serbia and Belarus have almost the same with $5,900. So there's a lot of room to improve even compared with these two countries. And for Ukraine should be the benchmark Poland, which is culturally very close with $13,000. And what Ukraine needs, my point of view, patient from European Union, because this is state building the next 20 years, and exchange programs, and this is not too much money because too much money spoils, but sustainable money. Thank you. Thank you. I saw Michael Deljagin. Yeah. Okay. So we go on. His Excellency Ambassador of Ukraine, please. Thank you. Thank you very much. I will not comment much on the remarks of Professor Janković because I agree with you that the EU has been helping Ukraine for many years. This is what friends are for. Not only with credits or loans, but also with the free trade area, with the visa-free regime. Indeed, we need help of our friends in the view of the Russian aggression. And this brings me to the question to all the panelists here. According to our program, we talk about the purported impacts of sanctions, about the design of sanctions, about the geopolitical framework of sanctions, economic consequences of sanctions, which is fair enough to discuss, but unfortunately we do not see the question mark, what are the reasons, the original reasons for these sanctions. Because if we talk only about the sanctions, it creates the perception and impression that sanctions are a priori something very bad for a country which is under sanctions. But sometimes this is the only tool to stop the aggression of that country. So I would welcome the panelists to explain, in their opinion, why those sanctions were put on Russia. Thank you. Thank you very much. Does anybody want to answer? Yeah, Professor Guedes. First of all, I want to thank Dimitri's gentlemanly help in correcting things. Of course, if we mix state and non-state actors, things become easier to argue in a convincing manner to eventually lay people. So I'm very grateful. I do read the Valdai Club's stuff every year, regularly, every meeting, and I do go to Sergei Karaganov's site in which all his articles are translated into English, and I know for a fact that he did not have the position that was pictured here. For a long time, he's been talking as Russia being an eagle with two heads, one looking at the east and the other one. So this is totally a fabrication. As to the ambassador of the Ukraine, whom I salute, that's what friends are for indeed. Sanctions are, of course, much better than war. This is why sanctions are used, so as to avoid war by making it difficult, and particularly smart sanctions by not allowing state or non-state actors, so be they states who invade neighboring countries like Georgia or Ukraine and then partition them or annex parts of them. I'm thinking of Abkhazia, South Ossetia. I actually wrote a book on this and published in the Ministry of Defense in Portugal, so that was quasi-official. Non-state actors also depend on financing and the supply of weapons and materials. Most of the EU and American sanctions were directly triggered in response to specific events. When there were perceived
if you want to say it like that, violations of international law, like breaking the Bucharest Agreement, or the Budapest agreements on the status of Ukraine, curtailing the territorial integrity of a country by annexing a part of it, as was the case in Ukraine as well. Sanctions were aimed at those who perpetrated the attacks, the chief of staff of the armed forces, the Kremlin, etc. When suddenly Russian personnel, military personnel, moved into the Donbass, and Russian leaders, not pro-Russian Ukrainians, Russian leaders were the first heads of the People's Republic of Donetsk and Luhansk, as they were indeed of Abkhazia and South Ossetia. They were not Georgians, they were Russians at the beginning, and then they corrected the mistake by putting other people there who were natives of the area. The immediate reaction was, because of the flow of military and equipment into these areas, to sanction smartly the transfer of military technology. So they were immediately clicked by that. When MH17 was downed, the sanctions were targeted at that. When the Skripal case happened in England, one country, to which a few other countries associated themselves in the EU, started targeting not only the FSB and the GRU people purportedly involved in this, by targeting them and sanctioning them, but also sanctioning those who gave the orders. So sanctions were directly linked to the actors, to the actions that they were responding to. In every single case, there were never blanket sanctions imposed because I don't like that country. They responded to specific, if you will, perceptions of attacks, of violations of norms, of war-like intentions, in lieu of the intentions, in lieu of a military response. And in the case of Ukraine, a military response would have been legal in terms of international law because it was clearly a casus belli. Not only did it violate the territorial integrity, but it violated the Geneva Conventions in loads of other manners. They didn't have insignia, the little green men, right? Which is forbidden. They have to have clear uniforms. They violated all the agreements made to protect the territorial integrity of Ukraine when the Ukraine remained with, I don't know how many hundred nuclear weapons after the partition of the Soviet Union. So sanctions, to respond to you, Mr. Ambassador, were always targeted, the smart sanctions, to specific on-the-ground actions as a response to them, thus avoiding war by an alternative means. Thank you very much. So we have a new issue about the involvement, which also might be interesting for the development concerning the sanctions and so on. We have Mikhail Delyagin, and Yankovic wanted also to react. Да, у меня два вопроса к уважаемому профессору из Португалии. Вопрос первый. Мы здесь услышали много интересного про международное право. Скажите, пожалуйста, соответствует ли, на ваш личный взгляд, я понимаю, что вы не представляете здесь крупнейшую террористическую организацию современности, в которую входит ваша страна, но скажите, пожалуйста, считаете ли вы соблюдением международного права государственный переворот, который осуществляют министры иностранных дел 3 европейских стран лично? И считаете ли вы соблюдением международного права режим апартеида, который существует в таких членах Евросоюза, как Латвия и Эстония? И раз уж вы вспомнили про Ирак и провели в качестве примера умных санкций международного сообщества против Ирака, а я напомню присутствующим, что основным последствием этих санкций являлся двукратный рост детской смертности в Ираке. Правильно ли я понимаю, что целью санкций Евросоюза, умных санкций Евросоюза в отношении России,
тоже является двукратный рост детской смертности в России. Спасибо. Hvala. You want to answer? No. Okay. This is well, I mean, I'll give a very brief answer. Yes, I think there were violations of international law. The majority of these cases, this is not my opinion, it was the The Hague deciding this. Was the UN taking that position as well in a lot of reports, in a lot of cases. This was NATO taking the same position. These were pretty much every single one, except for the ones who stayed silent, no one opposed it. What member states at home thought about these aggressions. Now, when you talk about Baltic apartheid, I think you're probably meaning the non-nationality to non-native speakers of the languages in Estonia, Latvia, and Lithuania. To call that apartheid is just exaggeration. It's absolutely not apartheid. I mean, that may be segregation, that may be racism, that may be unwanted, unwarranted, and with bad side effects, nationalism, I'll grant you that. To call it apartheid is just to give it a bad name. It's just to call someone who's right-winger a fascist. It's kind of an insult term rather than anything else. Targeting children, this is utter nonsense. I mean, I never, ever heard that from anyone, not even the far right or the far left. I mean, I don't think anyone targeted children, not even ISIS. ISIS targeted men, women, and children, irrespectively of their gender or of their age. They didn't specifically target children. To claim that the West or the Baltics or EU member states were targeting children is uncanny. The only example I can think of targeting children was in Hungary when this journalist who was taken to court and then indicted and then absolved tripped a gentleman who was with his daughter on his lap, and he fell, one of the immigrants from Syria. That's not really killing children, it's, making them fall on the ground. That's the closest I can think. I mean, targeting children I never heard of. This is out of this world completely. Okay, thank you. Professor Janković wanted to react briefly, but just let me, as a moderator, to warn you that we have something like 20 minutes until the end of the session. And just to ask you if it's possible to direct us a little bit all to the last thing that we put in the title, and this is predictions. And I would also like to hear from you, how do you see development of the sanctions in the future? What can we expect, especially from the position of EU? And one more thing to add, actually, this is the idea about what is happening within EU generally, about the possible future parliamentary elections for the European Parliament and many of the changes. And you see that there are a lot of voices within the Europe. Professor Guedes spoke about that, who are really insisting on let me say, softening or maybe reducing the sanctions. Could it be maybe also part of the story about the parliamentary elections and so on and so on? Just briefly to see within the next 15-20 minutes, what is the future of the sanctions and what we can expect about that. Thank you. Do you want us to give our opinion? All about. No, first Professor Janković, and then we have the floor. Yes. Thank you. Just briefly, if we want to be precise, I never said that there were no shut laboratories for the weapons of mass destruction in Iraq. Yes, there were the laboratories that were shut during the 90s, and they were made, as colleague Єгорченков said, by the technology sold from the Western companies. And yes, Saddam Hussein in Iraq used chemical attack in 1988 when he was a partner of the United States of America. Yes, he used it when he was partner of the United States of America. Not in 2003. He did not possess arms, not
shut laboratories, but arms. Thank you. Okay, we will have after that. Do we have another questions, please? Comments, ideas from the floor? Yeah, please, Mr. Sekulović. Okay, here it is. Ja ću srpski zbog prevodilaca. Dobar dan, Aca Bukalović. Ja sam bio i na jučerašnjem sjajnom izlaganju. Da idem za tragom koji ste rekli. Izgleda da se u sankcijama neće ništa promeniti, jer je to idealno rešenje za obe strane. To je moje mišljenje, možda će retorika, možda će se Rusi se prilagođavaju sankcijama, ostvarili su svoj geostrateški i vojni interes, koliko su mogli. Zapad je učinio najjeftinije ono što ih, i to će tako da traje. Interesantno je što je pomenuta budućnost evropske vojske. To je najinteresantnije pitanje i to može da utiče mnogo na budućnost. Moje mišljenje je sljedeće, ja bih voleo komentar. Prošle nedelje je bila takozvana 6. NATO nedelja u Srbiji. Visoki zvaničnik NATO-a je rekao sljedeće, a u zagradi ću da stavim da ćemo grešiti mnogo, ako mislimo da se jedna strana surovo vodi svojim interesima, a druga humano. 20 minuta je visoki predstavnik NATO govorio o sukobima, o neslaganju i tako dalje sa Rusijom, a 40 o idealnoj saradnji u mnogim oblastima, na obostrano zadovoljstvo. E sad, evropska vojska. Ja razumem sve zemlje Evrope, jer ne mogu da trpe i ne vole da trpe velikog brata. I to može da bude problem. Ali kad je u pitanju snaga, onda će biti ono što je juče rekao gospodin Stoltenberg. Vi ne možete bez Amerike da ostvarite svoje geostrateške interese, tačka. Koliko god vam se ne sviđalo. To je moje mišljenje i ja bih voleo komentar. Hvala lepo. Thank you. Does anybody want to respond? You. Yeah, this is very good. This last point, I didn't know that Jens Stoltenberg said this yesterday. I actually, this is my 8th time in Serbia, and the 5th time I was in Serbia, I actually published a paper by a German foundation as well. It was published, claiming that if Serbia wants to come into the EU, as it does, and I hope it will, the sooner the better, it will be the only case, if that happens, since the Big Bang of the EU, that it doesn't come into NATO first. All Eastern Partnership countries that came into the Europe came into NATO first. Now, I can fully understand that after being bombed twice by NATO, Serbians don't like the idea of joining NATO. The point is, I don't think that an Albania in the middle of what is negatively termed, and it's a very strange, Western Balkans, those that are not Eastern. I mean, this is not a concept, really. It's a counter-concept, as it were. It makes no sense. It puts together Serbia with Bosnia-Herzegovina and Albania. I mean, it really makes no sense. All of those are joining NATO. Do you think for a second that NATO is going to allow Serbia not to? As Jens Stoltenberg said yesterday, I didn't know. I was flying yesterday to Belgrade. Maybe we don't like it, but we cannot fulfill, you cannot fulfill your geopolitical ambitions unless you have a big brother. And this is a good quotation if it's true. Countries do react, to answer the first point, your point, I think, to sanctions. Within the EU, member states have differences, as you said, I said, and I did, and let me detail in 1 minute a little more. There are some countries, of course, who want sanctions not to be imposed, or not to be reinstated, or not to be continued, or to be diminished in some way. Russland Versteers in Germany, SPD ones, have been doing that from the very beginning against the CDU.
against Merkel, Angela Merkel. But they caved in, ultimately. Viktor Orban in Hungary, who's actually a friend of Russia and Putin, like many people in Serbia are, wanted to reduce sanctions. He was immediately threatened by France and Germany, saying, if you do that, the price you'll pay is much higher than the price you'll pay to Russia by not doing that and by maintaining the sanctions. So yes, this is what politics is all about, isn't it? Coercion. Unfortunately, hopefully, peaceful coercion rather than shooting people and killing people. Yes, there are a lot of other countries wanting to reduce sanctions for different reasons. The Czech Republic wants to reduce sanctions. Cyprus wants to reduce sanctions. Hungary, and Viktor Orban was the first example. Cyprus is doing something which is out of this world. I mean, it actually created a naval base, dual use, in Cyprus for Russia. It being an EU member, it's very strange when the EU is leveling sanctions and Cyprus is joining the sanctions under EU pressure. Worse than this, I can only think of a NATO country which wanted to be a EU country and didn't, Turkey, is building an Air Force military base, Russian, in its territory. Now this is shocking for me because this is pure betrayal of the Washington Treaty, right? I mean, this is doing the same as Uzbekistan did, doing the same, having a lot of bases, doing the same as Djibouti did, which has lots of bases from different countries within its own territory. So it's kind of selling off part of its sovereignty for, not for balancing purpose, but for personal gain, without noticing that it's disturbing international order or international reorganization, if we want to reorder it, and I do think it needs to be reordered. Thank you, Professor. Before I give to Mr. Јегорченков, I just have to abuse my position a bit to add a bit note which might be interesting for. Actually, when you mentioned that politics is about the coercion, the thing is that we also hoped at least this, but I think also another area is also about certain values. What we have now is, I think, very problematic development within the Balkans in which NATO, and I think it partly that it resembles also part of the story about Ukraine, in that sense that, you know, geopolitics and security issues, speaking about NATO development, is really covering value-based and value-driven issues, including the EU and so on. So what we have, for example, here is the Montenegro, which has become member of NATO without due democratic procedure, ignoring strictly 70% of people were against that. What we had also is Macedonia, in which we also had some kind of coup d'etat actually this year, very problematic pressure, ignoring democratic referendum and so on and so on. So why I'm mentioning it, because we see this development which might also threaten basic democracy in Serbia and everywhere. The problem is that NATO, and we were hoping for EU more than for the NATO. So we are getting NATO as some kind of substitution, not really based on the values. But, well, not so much, you know, and that, sorry, just I wanted to add a bit more, if I may say, development here. And please, Dmitry. Действительно, я соглашусь с коллегой о том, что военно-политический силовой компонент в международной политике никуда не делся, он будет действительно оставаться одним из самых важных и на перспективу. То, что сейчас происходит в Европе, это постепенное, как мне кажется, это моя субъективная позиция, это постепенное появление в европейском мышлении ощущения, что вообще-то слово «НАТО» не имеет внутри себя Европы. Да? Нигде в аббревиатуре НАТО Европа не значится. НАТО и создавалось, и сейчас функционирует как инструмент осуществления интересов Соединенных Штатов в области безопасности на европейском континенте. В рамках такой концепции, да, только американские концепты, геополитические прежде всего, будут доминировать в рамках НАТО всегда. Это неизбежно.
При этом я хотел бы вспомнить Жака Дориду, наверное, все его помнят, французского постмодерниста, который еще в 91-м, кажется, году сказал, что проблема нынешнего мира, сегодняшнего мира в том, что в нем конкурирует не национализм и его альтернативы, а разные формы национализма. Я бы при этом добавил, что конкурируют еще и разные формы мифов политических и политических мифологий, условно-атлантической, условно-евразийской. В Европе постепенно, опять же, мне кажется, появляется ощущение, что геополитическая мифология Европы и Соединенных Штатов не всегда и не во всем совпадают. Соответственно, не всегда и не во всем совпадают и геополитические интересы. Вот без эмоций, только оценки. Соответственно, появляется и желание нащупать какие-то альтернативные пути и возможности сотрудничества с условным Востоком. Да, с условным Востоком, с Россией и все, что находится дальше. Подводя итог, скажу, что, конечно, коллега спрашивал, какие предсказания по поводу санкций, и исчезнут ли они когда-нибудь из международной повестки дня. Мне кажется, что единственное условие, при котором санкции могут исчезнуть или перестать быть используемыми в качестве инструмента, когда общий вал взаимных санкций самых разных игроков, не только Соединенных Штатов и России, а вообще в целом, да, внутри мультиполярного мира, когда общий объем этих санкций станет настолько давящим, что всем станет понятно, что это взаимное уничтожение. Притом никто от этих санкций не выигрывает. И тогда мы удивительным образом, скорее всего, вернемся к той ситуации, которая уже была в 20 веке, когда санкции накладывались исключительно по решению международного, официально всеми признанными органа Организации Объединенных Наций, а любые односторонние санкции не воспринимались. Вот как-то так. Спасибо. Hvala. Штефан? I had to wait for the translation. Yes, sanctions, in my point of view, they are not working very well. If you want to sanctions the guys who are very важно, and invite all the Russian people to Europe. Avoid visas, invite young people visiting Europe and enjoying our lifestyle, and maybe better programs that Russian students can study a bachelor or master in Europe and try to transform the mindset. Sanctions doesn't help us, maybe the sanctions helps the Russians nowadays, but I don't see any advantage for us, and it doesn't help Ukraine as well. Okay, thank you. Thank you. I saw Professor Zečević. Zahvaljujem se direktoru i kolegi Miši Đurkoviću. I Miša je pomenuo ovde malo pre budućnost sankcija. To i mene zanima. Da li učesnici imaju utisak da li su ove sankcije samo vezane za ukrajinsku krizu ili su ove sankcije imaju neki dublji smisao, a vezan je za nezadovoljstvo Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije uopšte vlašću predsjednika Putina u Rusiji, prirodom te vlasti, politikom zaštite suvereniteta Rusije i želje Rusije da igra ulogu velike sile na svetskoj sceni. Da li trajnost ovih sankcija, da li se samo ukrajinska kriza je jedan deo nezadovoljstva Zapada, u stvari stanjem u Rusiji, a te sankcije bi mogle duže da traju jer su oni generalno nezadovoljni političkom vlašću u Rusiji. Slična situacija je bila i kod nas, znači kad je bio na vlasti Slobodan Milošević, te sankcije su u stvari služile da oslabe njegov režim, slično i sa Sadam Huseinom i nekim drugim političarima na vlasti. Hvala.
Zahvaljujem se na, čini mi se, odličnoj komparaciji i ovde i teorijski imamo jednu zanimljivu priču o tome da se sankcije, na to je, ja mislim, gospodin Јегорченков ukazao, da se sankcije koriste kao mehanizam za promenu vlasti ili pritisak za promenu sistema u određenim zemljama, dakle, što je vrlo zanimljiv teorijski doprinos. Do you want to respond? Yeah. I have no doubt that it is a dream, not only reactive but proactive, to induce a regime change in Russia, as in Belarus, Lukashenko's Belarus, as was the case in Ukraine. I have no doubt about that. Western countries have a missionary intention of democratizing countries around them, which I think is possibly not the best approach. And I'm conditioning this, possibly not the best approach. It is one approach, nevertheless. The point is that the West never does this more than pressuring. It doesn't invade countries in order to do this. It doesn't attack, not Russia, not Putin. I mean, it's, in the case of Serbia, it did attack Serbia after Libya, Syria, undoubtedly. There is a colonial pulsion to non-Western countries, or countries perceived as non-Western. Serbia is a different case. Serbia is blatantly a Western country, one of the old Western countries, very central. It was one of the first to throw out, after the Greeks, the Ottoman yoke away from yourselves. The point is, the perception, well, the story is very simple. In Brussels, the Americans said in relation to the Kosovo, we have no dog in that fight. And that's an American issue. There were demonstrations in the streets in Germany, in France, in England, in Spain, in Italy, for the Kosovars. And the Americans were pushed into acting as they were in Libya. They did not want to intervene in Libya. They wanted, Germany didn't want to really intervene in Libya. The Brits did. I don't understand why. Because after the crisis they had with the fire, BP, and the oil business was going well in Libya, they spoiled everything for themselves. And the French wanted to show their Rafales bombing Libya. The Americans joined only later. In none of the cases, I mean, look, maybe this sounds, I'm sure not to you, but to our Russian and Serbian friend who've been intervening strongly, maybe this sounds as kind of whitewashing. It isn't. The impulse to try and democratize countries, because the West thinks that liberal democracies are better because they give more freedom, they give more development to people, is very hard to impinge, let me use that word, into, say, African countries or Asian countries who are at the level of development in which this is totally unacceptable, right? They're into either crony capitalism or centralized political power. What they want is powerful centralized states. They don't want democracy. They don't want market economies. They want to set their own prices. They're at the robber baron stage, or what Karl Marx called the primitive accumulation of capital stage. So it's absurd to think that Libya would ever turn into a democratic country, as it was absurd to think that Iraq would become a democratic country in 2003, right? Shock and awe. And then you go in and suddenly they're all free, and that was silly from the Western perspective. From the American, in the case of Iraq, it was American-led against Europe. In the case of the Kosovo, it was very different. It was the Europeans pressuring the Americans to get involved in the Kosovo, because they didn't want to partake in what they saw as Samuel Huntington's clash of civilizations.
So they were actually helping Muslims against Orthodox Christians, Serbians, from their point of view, the Europeans I talked to, professors, academics, diplomats, military guys, were for it for that reason, which is another way of missionarizing Pulsion, which again I think is a mistake. So I'm not condoning those acts by any means. I think it is a mistake. I think it's worst now with the Trump administration. Let me be very clear, I think Trump is an idiot, right? I mean, this is I have to react into, we are a small, neutral country, we cannot allow, I'm joking of course, but... No, I think pretty much everyone would agree with this, silently or tacitly or not, right? What Trump is doing is saying, I want to stop all wars, I want to get away from all wars, and in fact, he's getting involved in a lot of wars. He's bombarded Syria, he's back in Afghanistan, Okay. I gotta react and protect freedom of speech on one hand, but also, if I may say, the political correctness in understanding and respecting the will of American democracy. Anyway, apart from joking, I think we are now running out of time a bit. First, one technical thing to say, now we are going for the half-an-hour break. We will have a coffee and the juice served down there in bar. No, up in the bar. Datsa is, of course, warning me. Thank you very much. So we will have that for half an hour in the bar. Before I close the panel, and really thank you for all really valuable contribution, this is what we are expecting actually to get different perspective, different views, but a lot of material and perspective. I really want to ask our panelists, but very briefly, really with a couple of words, maybe to give us predictions about what we can expect about the sanctions within the next couple of years. So I'll start with... Спасибо, Миша. Собственно, предсказания свои я уже высказал, поэтому маленький комментарий небольшой. Конечно, профессор Армандо произнес слово «идиот» в классическом древнегреческом значении этого слова. Человек, не знающий политику и не увлекающийся ей. Это древние греки, это не я. И не желающий разбираться в ней, это греческая трактовка слова. Значит, мы сегодня одну важную вещь не затронули, очень короткий комментарий. Когда мы говорим о санкциях, мы должны четко себе представлять, что санкции – это часть такой троицы своеобразной в рамках политической технологии, или там тримурти, как древние индийцы говорили. Санкции, деструктивные политические технологии и информационная война. Они, безусловно, между собой связаны. Если раньше, до прихода к власти администрации Трампа в Соединенных Штатах, все это было немножко неочевидным, то нынешние представители администрации открыто говорят о том, что, например, введение санкций против Ирана ставит своей целью возбудить революционные настроения в стране, которые приведут к свержению режима. Это дословная почти цитата. Почти дословная. Соответственно, думать надо о том, как вообще и экспертное сообщество в целом должно оценивать вот эту деструктивную политическую технологию. И нужна ли она нам в будущем для нашего всеобщего блага. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Штефан? We are currently living in a prosperity, in a good economic situation. When this will change, and I expect in the next 2-3 years we will have some recession, the sanction will fall because Germany is export orientated, and we have no interest in that. My prediction. Thank you very much. This was very German, if I may say, very precise and so on. And of course, we are finishing with a short prediction of Professor Giedes. My prediction, if you look on academia.edu, Armando Markes Guedes, you will see a paper I just put up 2 days ago
that had 800 views today alone, claiming pretty much what you said, and I think what you said. We are going into a recession. Germany is going into a recession. Russia is going into a recession. China is a bubble about to burst. The United States will be going into a recession if it continues the trade war with China. So things are going to change. And things are going to change because Germany will want to connect to Russia because they're complementary countries. Russia has lots of raw materials. Germany has technology. So the complementarity is obvious there. Look at academia.edu, where I have a PowerPoint with 200 images stating exactly that. So I couldn't agree more. That's my prediction. Sanctions will fall, cooperation will follow. Thank you very much. One thing just we should have in mind about the future of the sanctions generally, what we mentioned and what Arab Spring, I just have to warn with sometimes with the idea of democratization, you get the state which you want to democratize. At the end, you don't get neither democracy, neither the state. And if you ask people in Europe if they are happy with the outcomes of that, that is something also we should have in mind about the future ideas about changing of the regime, which sometimes really comes to dispersing of the order and going into chaos, which is repeating. I really want to thank you, all of you. I think this was more than fulfilling for us panel. Vielen Dank, spasiba, obrigado. And we continue with the next panel within 20-25 minutes, which is going to be chaired by my young colleague, Stefan Гајиќа. Thank you very much.